അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പസ് നൗ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ജോൺ സാറിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, Arun. Thank you very much, and welcome all of you to this small session, a brief session about the competency analysis and Competency Olympiad. I hope you all can see the screen. Yes, sir. Yeah, okay. So the program that we are going to talk about today is International Competency Olympiad, wherein what we are planning to do here is recognize, reward the top scorers in various life skills. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണിത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുണീക്ക്. ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് യുണീക്ക്? നമുക്കറിയാം, all other Olympiads measure subject knowledge. There are so many Olympiads right now in the market. Maths Olympiads ഉണ്ട്, പിന്നെ English Olympiad, Science Olympiad, there are English Olympiad, there are a lot of Olympiads. പക്ഷേ ആ Olympiads എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? They will measure the subject knowledge. But what we are trying to do here is ICO measures life skills competencies. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു assessment already ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് this is a new venture that we are getting into. So we measure life skills competencies. Measures 50 parameters under 3 categories called thinking skill, social skills, and emotional skills. ഈ 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ള കോമ്പിറ്റൻസിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്തൊക്കെയാണ്? ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള 3 കോമ്പിറ്റൻസിയിൽ ഓരോന്നിന്റെ കീഴിലും വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടാവും. Thinking skill keel, there will be 5 competencies, as we can see right side, self-awareness, problem solving, all that. Then we can see under social skills, there are 3 competencies. You can see here: interpersonal capability and effective communication and empathy. Then under the emotional skills, you have 2 more competencies, that is managing emotions and dealing with stress. So there are total 10 competencies under these 3 categories. And under each of these competencies, like for example, self-awareness, there will be 5 more parameters we'll be measuring. ഓരോന്നിന്റെ കീഴിലും 5 എണ്ണം കൂടി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ 5 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. മാനേജിങ് ഇമോഷൻസിന്റെ കീഴിൽ 5 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. എമ്പതിയുടെ കീഴിൽ 5 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 10 competencies, out of which altogether we will be having 50 parameters. I will show you the report later on. When I will show you the report, you will understand what are those parameters. And this is supposed to create self-awareness in students and parents. Because the problem is the students do not know what are their capabilities, what are their skills and competencies. Once they come to know, then there are a lot of positive things will happen in their life. Once you know that what are your skills, then accordingly you can even later in the future stage, you can apply for the job or you can go for higher studies based on your skills. അപ്പോൾ ആ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Why life skill is important? So I'll just give a small description about that. Every job needs certain skills. അല്ലെ? എല്ലാ ജോബ്, ഓരോ ജോബിനും certain set of skills ആവശ്യമാണ്. എന്ത് സ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് ജോബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെല്ലാം സ്കിൽസ് ആവശ്യം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സെയിൽസിന് വേണ്ട നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട കോമ്പിറ്റൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ്, റാപ്പോ ബിൽഡിംഗ്, നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് സ്കിൽ, പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽ, ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് എക്സെട്ര. ഈ സ്കിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യമായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ സബ്ജക്ട് നോളജ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഈ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് വിതിൻ അവർ സെൽസ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്കിൽസ് ആണത്. ആ സ്കിൽസുകൾ വരുന്നത് 2 രീതിയിലാണ്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഫ്രം യുവർ പേരൻസ് ഓർ ആൻസെസ്റ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അക്വയർഡ് സ്കിൽസ്, ദ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് യു അക്വയർ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഈ 2 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്കില്ല് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ സബ്ജക്ട് നോളജ്, യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി the subjects and technology, all that from the schools and colleges, but these things are actually your mindset. So these sets are very important. If you want to success in your life,
succeed in your life, if you want to have the performance excellence in whatever the job that you are doing, you should have these competencies. But these competencies vary. That's what I was trying to say here. Sales, these are the competencies required. If it is in teaching, then what do you require? You require communication skill, student facilitation, planning and preparation, student monitoring, positive feedback, coordination, continuous learning. So all these are important in teaching. So like that, any job that you take, software development job, IT skills, a set of skills, maybe analytical skills, problem solving skill, designing skill, troubleshooting skill. Skills are so it means it varies. So these skills are very important in performance success. In life and career, success in life and career, this is very, very important. That's the importance. Importance which is the Competency Olympiad concept design. The highlights: future talents. Identify the talents in each student and help to sharpen it for the future. Also help to choose the career based on the skills. You can also, once we take this assessment, ICO Competency Olympiad assessment, you can also produce so many other reports out of that, because we measure the thought pattern of the students, the participant. Based on that, we can map the competencies according to the requirement. So maybe even students who are studying in 10th standard, we can come out with the career analysis report or behavior analysis report or any other kind of reports, or which job I should go for later stage. Even all that can be analyzed. So that is how it helps. Then preparations. No preparations needed, unlike any other Olympiad. For Olympiads, actually, what happens to those Olympiads? In fact, because the school test daily mathematics test, English test, science test school. So a student is undergoing a lot of examinations in a year with respect to all these subjects. That's improvement marks. Talents. Preparation. There's no need of preparations because we are asking questions from the life situations. Age group and life skill questions are life-based questions. No need of preparations. Then build confidence in the students. A student with the clear understanding of the skills. Once you create the awareness in the students, it can create confidence and momentum in the students. So ICO, when you go through the reports, when you get the information about the students' plus and minuses, you can decide what skill is to be developed and what skills are there most in that student, so that you can focus more on that. Confidence or planning capability, plan advantage build the confidence in the students. And also it measures the left and right brain analysis. It does the left and right brain analysis. Because normally academics mostly focusing on the left brain. All these what we are teaching, most of the things are related to the left brain. And the right brain is unattended mostly. But in fact, the right brain is more powerful. If you understand the capabilities of the right brain, you can do a lot of wonders with that if you develop it. So ICO measures both left and right brain of the student. So these are some of the highlights of it. And also we have the VAK analysis, visuals, auditory, and kinesthetic. That is the VAK analysis of the student. And this is actually the learning style of the student. This will be part of the report. So when we say visual, if a student is visual, that means it's a learned by observation or reading. Some students understand information or like to collect information through observations and reading. School teachers note subject pass
അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ടീച്ചർ വിഷ്വൽ ആണെങ്കിൽ വിഷ്വലായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും. Because the communication channel is more opened and more synchronized for that child and the teacher. Next one is auditory, that is learned by hearing. Some students will understand things by hearing. That means when the teacher teaches in the classroom, listening to the teacher, the students will understand. Some students will understand kinesthetically, that means by doing. So our report will contain this VAK analysis of the student also. Then the 50 parameters which I was telling you, thinking skills, social skills, and emotional skills. And under each one of that, there are 5 skills. For example, under emotional skills, there are 2 competencies: managing emotions and dealing with stress. And under managing emotions, we have identifies emotions, response to emotions appropriately, ability to share feelings with others, so and so, so and so. So all these courses will be available to the school management in our portal. So each school will be given a login ID and password. With that, you will be able to log in. If your students have taken the test, you will be able to log into this portal and you will be able to get this score. This score is out of 5. So that is available to you once the test is taken by the students in your school. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് each participant can understand the emerging competencies, the strengths and weaknesses. Each student will receive a competency analysis report and a participation certificate. Parents will understand the emerging patterns and strengths and weaknesses of the students. And thereby the parents can stop saying that I want you to be an engineer or a doctor. Because normally what happens is the teacher, the parents or the relatives will tell, okay, you go, you be a doctor, you be an engineer, or you be a pilot and all that. So without knowing much about the student's skill or the child's skill, they might say this. Most of the time it happens so. But whereas if the parents see the student's strengths every year, for example, from 5th standard onwards, standard 5, 6, 7, 8, 9, there will be some changes, variations in the report because the child has not completed its brain development. But we can see what is the inclination of the child towards which direction, whether he is creative or he is systematic or he is left brain oriented or into logical analysis and mathematics and all that. So all these things can be understood by the parent. So it is an eye opener for the parent also, this report. Then the teachers will understand how to communicate to each student because of the VAK analysis. ഒരു കുട്ടിയോട് എങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റഡിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിൽ ചില സബ്ജക്റ്റ് നല്ലതായിരിക്കാം, ചില സബ്ജക്റ്റ് മോശമായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി ടു ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ദിസ് റിപ്പോർട്ട് ത്രൂ VAK അനാലിസിസ്. പിന്നെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന എന്താണ് കൺസോൾട്ടേറ്റ് റിപ്പോർട്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച റിപ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സ്കോർ ആ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. So with that, you can also plan if there is any additional teaching or training is required for the students, it can be planned upon. So these are some of the benefits of these students and management and teachers and parents. Now the procedures and deliverables. Eligibility is from standard 5 to 12. Enroll students before 15th January 2023. Schools to provide students details to generate the login IDs. So each students will be given a login ID and password upon receiving the list from the school management. ICO shall provide the login credentials to the students of this school. If we want us to send the login ID and password to the students, we can do that. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചു തരാൻ പറ്റും, so that you will be able to distribute that to the students. And students can take the test online from anywhere, anytime. This is another important aspect of it, because mostly the Olympiads are conducted in school on a particular day, particular time, and you have to have a lot of preparations for that and spare a classroom or many classrooms. But here it is all fully online. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും within this time, before 15th of January. Then participant certificate and individual reports for all the participants. Customized message from each school and school logo also can be printed in the report. So the principal can give a message which can be attached to the report.
along with the school logo. And also, as I told you in the beginning, it is to recognize and reward the top scorers in this competency. So there are cash prizes and medals and trophies also for the students to motivate them to attend the program. Okay, but I will just give you one idea here. This is the training requirement of the student. See here, for example, when you look at this self-awareness, there are 5 traits that we measure. So out of that, these 2 traits are okay for the student, and 3 traits are to be developed if you want to develop the self-awareness of the student. Appo angane right side il nokkiya kaanan patte red color il kannunna orange color il kannunna ellam kuttiyude training need aanu. So that is based on that you will be able to either plan the training program collectively. Appo left side traits are okay, right side traits are not okay. That is to be developed. And this is the school logo of the school can be affixed over here. Yeah, fine. So since you have already seen the report, it is fine. Any questions, please?